Ahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vigyana Bharati Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Kripaya Kavita Yahmarad Rakshati Vaishnavanam Tripavalam Madhava Prestha Kami Shri Bhaktidam Bharati Mashrayama Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayani Iti Namine Shri Krishna Lila Kathana Sudaksha Audara Mathura Gunaishayuktam Paramvaranyam Purushamantam Narayanam Tam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiramanim Cha Shri Krishna Pradabja Trita Karidi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapatye Vandeham Shri Guruvaram Shri Rupanuga Pravaram Rajarasarasikam Cha Narayanam Tam Prapannam Shri Guru Charnam Bandiramana Prashtha Bhutale Rupanuga Bhaktidam Cha Kripamurti Narayanam Seva Kunja Prajaramya Govardhana Girao Sada Radha Kundarasanande Tatat Seva Pradayakam Kurum Narayanakyam Tam Mandiram Na Prashtakam Yatpada Sansmriti Matrena Damodara Prasidati Namo Sajjana Sevaka Sajjana Prashtha Bhutale Bhakta Bandhavarathanata Ballaveti Namine Shri Vinoda Narottama Narahari Priyatama Shri Vedanta Bhagavata Shadgosami Suridacha Maya Puradhama Prishta Gorda Vaishnava Sevaka Trinada Pishri Vigraha Bhakti Vedanta Vamana Namo Vishnu Padaya Rupanuga Priyacha Shrimate Bhakti Daita Madhava Swami Namine Krishna Bhina Prakasha Shrimurtaya Dinatarine Kshama Guna Avataraya Gurave Prabhave Namaha Satishta Priti Sadharma Guru Priti Pradarshine Ishodhyana Prabhavasya Prakashakayate Namaha Shri Kshetre Prabhupradasya Stanodara Sukirtaye Sarasvata Ganananda Samvardhanayate Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragana Keshavai Iti Namine Ati Marta Charitraya Sashritananja Paline Jivadukya Sadartaya Srinama Premadayine Gaurashraya Vigrahaya Krishna Kampacharini Rupanuga Rupanuga Pravaraya Vinodati Sarupine Prabhu Padantarangaya Sarva Sadgunashaline Mayavadata Mukna Vedantashta Vide Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Pramodaya Puri Gosvamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshaphanavite Vitaite Kripapte Krishna Sambanta Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhura Jala Pramadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtahe Dinatarine Shri Rupanuga Viruddha Pasidanta Tvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshadharega Murte Vipralambara Sambhute Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varate Gaura Virpava Pumastam Nirteshta Sajanapriya Vaishnava Sarvapama Shri Jagannathayate Namaha Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Panchatatatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Sankarshana Karanatashai Karbadashai Chapabdhishai Shashashai Samjakalasa Nityananda Kiramasharanam Mamastu Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namna Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Chaitam Surata Upangor Mama Manda Mater Gati Matsarva Swapadam Vujau Radha Madana Mohanav Divyatrindaranya Kalpadrumata Shimatratnakara Simhasanastav
Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prashtalipi Seva Manasmarami Shriman Rasa Rasiram Bhivam Shivata Tata Sita Karshan Vinusanair Gopir Gopinatha Shiyastuna Vrindaya Tulsi Devyaya Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Pradadevi Sattvattaya Namo Namaha Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Kshiptascha Kamaditaranга Madhye Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hashi Yashoda Tanya Prasida Shri Ballavi Jivan Radhikesha Devi Te Charana Padmadasikam Viprayoga Bharadava Pavakai Dahyamana Tarakaya Valarim Jivaya Kshana Nirikshana Mritoi Hare Krishna. Then давайте pranam unlimited time. Dear Master, Srila Krishna Das Prabhu, Srila Vraджанатх Prabhu. And then давайте pranam unlimited time. Dear Master, Srila Damayanti Didi, Shrimati Vrinda Didi. Damayanti Didi, Srila Damayanti Didi ki jai. Jai Gurudev. Dhanavad, Jai Srila Gurudev, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and Jai Sri Guru Purnima, Vyasa Purnima, Srila Sanatan Goswami Pad, Sri Rubhav Mahotsav, Sri Prabodhananda Saraswati Pad. So many festivals now are starting in this time of the year. Dandavats to Anangaman Prabhu and his family, to Tirmal Venu Prabhu in the Mukhi Didi, Sachinandan Prabhu and Achyutanand, Achyuta, Krishna. Achyuta Krishna Didi and Gopali, Krishna Vallabha, Ganesham, Achyuta Prabhu, Lilavati Didi, Dandavat Pranams, Ananta Prabhu, Ananta Krishna Prabhu, Rasasinda Prabhu, Narmada Didi, Ashok Prabhu, Lal Mohan, Nitya Lila, and Valmiki or Annapurna? Valmiki. Valmiki Prabhu. Gopali Didi, I received your message. I will reply, yeah? Don't worry. Now, today, last time we were speaking last week about Rath Yatra festival. And I promised to speak one more time, but I don't know what is better for all of us. Because Guru Purnima, Vyasa Purnima, it is also a very great festival, and Shikshashtakam is also a very great festival. I want to ask organizers, what is your preference? What we can discuss this evening? Should I translate first? Yes, please. Yeah. We always very eager to listen to you and any subject. Мы очень удачливы, потому что мы зашли в фестивали, такие как Вьяса Пурнима, мы праздновали вчера Гуру Пурнима, День ухода Шрилы Санатаны Госвами, Тирабхат Титхи, сегодня также Тирабхат Титхи, Прабходананды Сарасвати Такура. И это замечательные фестивали. И я в прошлый раз обещал вам, что мы с вами обсудим еще один раз фестиваль Радха-ятры. Но также Гуру Пурнима, Вьяса Пурнима — это наипрекраснейшие великие фестивали, так же как и Шри Шикшаштака. Это тоже великий фестиваль, поэтому я передаю вопрос организаторам. Как вы считаете, что мы будем сегодня обсуждать, Гуру Пурниму или что? krsna-dasa. А я что, как преданный
Guru Purnima это best of the best, number one. Number one, eh? I Because agree. Gurudev not different between holy name and Gurudev. If Gurudev different, how Gurudev can give holy name? Automatically possible giving holy name, not different. If not automatically, what he is giving? Holy name or what? Guru Purnima number one. In Guru Purnima and Gurudev come in and Gurudev departure. Without Guru, Zero. Without Guru, zero. even Krishna, he cannot do anything without Guru. Yes. When Between Krishna comes, three, he accepts Guru, and especially he always wants to learn and relish and understand and experience transcendental prem, and he needs Premi Guru. All devotees who want to become perfect, they need Premi Guru. Because without prem, if we have no prem for Krishna, we will have prem, I don't know, prem or anything. We will be attached to inferior happiness and we will suffer. Soul will suffer. Not soul will suffer, but by our false ego we suffer. Real ego, even in spiritual life, in spiritual, transcendental, loving pastimes with Sri Krishna, even suffering is happiness. There is no anything that is without Ananda. All emotions are filled with Ananda. How we know this? By mercy of Gurudev only. So before we continue, I want to offer my humble Dandavat Pranams unlimited times to Lotus Feet of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Also unlimited times my Dandavat Pranams to Lotus Feet of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Unto all Guru Varga, especially the intimate associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Swarup Damodar, Sri Rai Ramananda, Sri Rupa Goswami Pad, Srila Raghunadas Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, all associates of Chaitanya Mahaprabhu who are distributing the transcendental love of Goloka Vrindavan through Harinam Sankirtan, Sri Krishna Sankirtan, the glorification of the holy names. My Dandavat Pranams also I offer to all the devotees who are present this evening in our satsang, in our sharing the glories of Sri Vyasa Puja or Sri Guru Purnima. My humble dandavats to all of you, and I pray for your mercy that we can be with each other in this journey, and you always help me to progress in rendering little service to please Guru and Gauranga, especially our beloved Gurudevs, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Gurudev, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gurudev, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, all the great acharyas that have come to remind us that please come with us to the center of all existence, the pastimes, sweet, sweet pastimes of Sri Radha and Krishna in transcendental Vrindavan. Nadamayanti Didi. Итак, даже сам Кришна, Паджапад Враджанатх Прабху спросил, что мы будем обсуждать, Гуру Пурниму, и даже сам Кришна, он принимает гуру.
он хочет учиться, он принимает прибежище у Прем-гуру. И также всем преданным нужен Прем-гуру, иначе мы будем постоянно погружены в страдания. И чаще всего эти страдания возникают из-за нашего ложного эго. Но с гуру, даже если мы будем находиться с гуру, примем у него прибежище, даже страдания будут для нас оказываться великим счастьем. Итак, прежде чем начать, я приношу свои почтительные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупада, всей нашей Гуру Парампары, всем спутникам Шри Чайтаньи Махапрабху, таким как Рупа Госвами, все 6 Госвами, Сваруб Дамодар, Рай Рамананда, Шила Джива Госвами Пад, Шила Санатан Госвами, Шри Рагунатдас Госвами и всем, кто распространяет трансцендентную любовь через Харинама Санкиртану, распространяя славу святого имени. И также я приношу свои дандават пранамы всем преданным, которые присутствуют здесь, чтобы выслушать славу Шри Гуру Пурнимы. И я молюсь вам, чтобы вы пролили милость на меня, и я смог обрести служение, удовлетворяя Гурудева и Гаурангу, Шилу Гурудева, Шилу Прабхупаду, Шилу Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шилу Гургавинду Госвами Махараджа и всех ачарьев, кто нисходит в этот мир, чтобы позвать нас и дать нам возможность присоединиться в трансцендентные игры божественной читы Шри Рады и Кришна. Today, that was yesterday, was Srila Gurudev speaking the glories of Srila Vyasadeva. It's very important to understand what is Guru Tattva. So when Srila Vyasadeva appeared, what was his contribution and how he received the inspiration to give the essence of all Vedas, the essence of all knowledge in such a beautiful way that now all spiritual aspiring devotees, they are celebrating and honoring and sharing the glories of the topmost description of bhakti. That is the glories of Srimad Bhagavatam. Now we will hear Srila Vyasadeva, who is the son of Parasara Rishi. That is a very special pastime, how he became son of Parasara Rishi. His mother is Satyavati. She was born from any fish, in island very near in Yamuna, in Mathura. There Parasara Rishi, he touched her and she became so beautiful, and all that smell from fishes, it went away, and by the touch only Shri Parasara Rishi, he made her produce the beautiful son Shri Vyasadeva. When Shri Vyasadeva, who is the author of all the Vedic knowledge, that Vedic knowledge was divided into 4 sections to make it more easily available. And the essence of all the Vedas and the Upanishads that he has written, Srila Vyasadeva presented that in Brahma Sutra, in very concise or short. Sutra means very
powerful and very condensed. Message in few words only. It can be Atato Brahma, Jigyasa, Aham Brahmasmi, all very 2 words, 3 words. And in that, all transcendental truth is hidden. So Srila Vyasadeva wrote that Brahma Sutra. Sometimes it's called Vedanta Sutra. Then after that, he wrote 54 Puranas. Puranas are histories that describe the glories of all the saintly rishis and also the incarnations of Sri Krishna, the demigods. Everything is written in Puranas. But it was not easy to understand for general mass. Yeah, general mass of people could not understand. Then after that he wrote Mahabharata. And within Mahabharata, the great war between Kauravas and Pandavas, yeah, he wrote also Gita Upanishad or Bhagavad Gita. But still he was not happy. He wrote so many things, but inside he didn't feel happy. It is like when we are trying to practice bhakti, but we have no beautiful inner realizations. Yeah, then we feel something lacking. But then when some mercy comes, we become overjoyed. Yeah. Similarly, now Vyasadeva was feeling, I have written so many things. I have written about Karma Kanda, Jnana Kanda, also about Bhakti Kanda. Yeah, it means the definitions of Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. But I could not understand. I've even written that Krishna is Supreme Personality of Godhead. But I could not find satisfaction in all the things that I have written. Yeah. So now what to do? He wanted to know. And when any great saint is in any dilemma, yeah, in any difficult situation, then what do? They are praying for help. And that help always comes. We are also finding ourselves in that same situation. Oftentimes we are so much struggling to understand why so many problems are coming to me, why this person is making problems, that person is making problems, why my mind is making problems. Yeah. So for that we must approach, yeah, that very person who is like doctor, who can cure and remove our ignorance. Who is that doctor? It is the Gurudev, who is non-different, of the same caliber. Then the great saint, Sri Devarishi Narada. That is also the Gurudev of Sri Vyasadeva. He at once came when Sri Vyasadeva was praying, how can I understand this? Please, Gurudev, help me. Then his Gurudev, there was no telephone or anything. There was no ability to communicate other than by inner prayers. And that is the most beautiful way to connect with the transcendental realm, by inner prayer. Why? Because Sri Krishna situated in the heart of all living entities as Antarjami, the Paramatma and the witness. He is always happy to hear that if we want to obtain spiritual happiness, he will make some arrangement, because he's in the heart of all. He will inspire. What to speak, Sri Gurudev. He is even more powerful than Antarjami. He is also situated in the heart of all living entities, especially he is deeply concerned for those who have taken his shelter. Srila Bharati Maharaj always says, like turtle is meditating upon the eggs, similarly Gurudev always meditating
upon the hearts and the bhakti, the position, the condition of his devotees. And when devotee is sincere, even not sincere, but Gurudev always helping and arranging that this devotee, my devotee, should improve. So Srila Vyasadeva now pray, and in the meantime, Sri Devarishi Narada came. Nadamayantu Devi. Мгм. Итак, сегодня, то есть вчера, была Шри Гуру Пурнима, и мы послушаем то, что говорил в этот день Шрила Гурудев а, о явлении Вьясадева, поскольку мы должны знать эту татву, особенности познать Гуру татву, что она в себе содержит. Итак, Вьясадев явился в этот мир. Какой вклад он принес? Он написал суть всех вед, всего знания, для того, чтобы вдохновить духовно всех преданных, описывая славу Бхакти. Вьясадев, он был сыном Парашара Риши. Его мать была Сатьявати. Она родилась из рыбы на острове на берегу Ямуны, недалеко от Мадхуры. Когда Парашара Риши прикоснулся к ней, она обрела от него сына Вьясадева, и он описал все ведическое знание и разделил его на 4 части. Первую часть он написал все Веды и Упанишады. Это называется Брахма-сутра. В очень сгущенной форме. Он заключил там все послание, которое содержится буквально в 3 словах. И они содержат в себе всю абсолютную истину. И также эта Брахма-сутра называется еще Веданта-сутра. Очень в краткой форме она содержит в себе всю суть. Затем он написал Пураны. Пураны описывают воплощение инкарнации Шри Кришны и также полубогов. Но это очень тяжело понять самым обычным людям, общественности. Затем он написал Махабхарату, описывая великую войну между Кауравами и Пандавами. И он также написал Гиты и Упанишады. Но все еще он не был счастлив. Как мы практикуем бхакти и не испытывая результата, вот мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. Он также в Ясадевне описал все определения Брахма-канды, Карма-канды и так далее. Он написал, что Кришна — Верховная Личность Бога. Karma Kanda, Мгм. Jnana Kanda, and Bhakti Мгм. Kanda. Ага. Карма-канда, Гьяна-канда и Бхакти-канда. Он это все описал. Но он испытывал дилемму, он не был удовлетворен. Когда святые находятся в таком положении, они начинают молиться, взывать о помощи. Также и мы можем находиться в подобной ситуации и размышлять, почему тот или другой создает мне столько проблем, что же мне делать? Тогда нам нужно обратиться к опытному доктору, к эксперту, кто является Шри Гурудев. Так Вьясадев стал молиться Гурудеву. Тогда не было телефонов. Вся связь проходит через Параматму. Мы ее обретаем. Потому что Кришна, он антарьями, он всезнающий. Что уж говорить о нашем Гурудеве. Шрила Бхакти Vigyan Бхарати Госвами Махарадж говорил, что даже муравей
получает милость. Так гуру заботится о своих учениках. Поэтому Вьясадев молился, и к нему явился Нарада Риши. Now Narada Rishi asking, what happened? Why are you not happy? You have given so much information about impersonal Brahman and so much other knowledge. Why should you now feel unhappy? How much information you have given? For every living entity you have given information, how they can obtain what they want. So Narada Rishi asking this, yeah. Like any Gurudev, he will tell to his disciple, you are doing so many things, and you are thinking that you are doing bhakti, but something needs to improve. So what is happening? Srila Vyasadeva replied to Sri Narada Rishi, what you have said is perfectly correct. I am not satisfied. I do not know why. Even though I have written all the Vedic truths so that everyone can improve. Even I have written Mahabharata, and even I have presented Sri Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the greatest Upanishad, but I'm not happy. So I want you to tell me, what is the root cause of my unhappiness? I know that you can help me because you are my Gurudev. You have unlimited knowledge. This is a very beautiful pastime. Gurudev is only Gurudev if he can help. If he has unlimited. Unlimited means all the knowledge that is available is within Gurudev. And not only that, Gurudev is himself realized all this knowledge. He is completely, perfectly situated in transcendental loving services, in his eternal identity, in pastimes, sweet, sweet pastimes, of the center of all knowledge. That is the center of the whole creation. That is Sri Vrindavan Dham, where Sri Radha and Krishna are performing their pastimes. So Narada said, you have written and you have divided the Vedas. You have also written Brahma Sutra. You have written the Puranas and even Mahabharata and Gita. But you have basically only described Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Yeah. These are the four goals of a religious life. Yeah. First Dharma, then economic development, Artha. Dharma means religion, and Artha means economic development, and then Kama. Kama means sense gratification or material happiness. And finally, you have given description how one can become free from all material so-called miseries, and very little pleasure is there, but soul is not happy at all. So one can obtain liberation, even that you have described. But you have not written something very important, most important. That is, that although Krishna is Supreme Lord, he performed sweet human-like pastimes in Vraja. Although he's Supreme Lord, but he performs very sweet human-like pastimes of Vraja, where nobody accepts him to be the Supreme Lord. This you have not written. And that is why you are not happy. Yeah. So now Vyasadeva becomes relieved. Oh,
my Gurudev very merciful, it is true. I could not clearly write about this. I don't know what happened. Why I could not write about this? I was not properly able to receive that inspiration. So my Gurudev very merciful. He is trying now to give me special mercy. So now, after Vyasadeva is realizing, yes, then what shall I write? Then Narada Rishi is telling, please, you try to write about Vrindavan pastimes, especially how Mother Yasoda is binding Krishna and chastising him. And he's also, although he's Supreme Personality of Godhead, Mother Yasoda not accepting him at all like that. She thinks he is my son. He was weeping bitterly because Mother Yasoda trying to bind him and chastising him. Please, I am requesting you, write about Krishna playing with his friends and write about how his friends used to defeat him in various games, especially in wrestling match. So if you can write about this, you will become very, very happy. And now, finally, you should write something that Krishna made his dandavats and placed his head at the feet of the gopis. And he told them, I have no capacity to repay you for your loving services, even if I have life span of Lord Brahma. Now, Damayanti Bibi. Мгм. Нарада Риши спросил его, что случилось? Ты несчастлив? Ты описал имперсональный браван, а также абсолютную истину. Ты описал всю информацию, которая благоприятна для живого существа. Нарада Риши спрашивал его, подобно тому, как Гурудев, он спрашивал, ты так много всего делаешь, но все еще ты несчастлив в бхакти. Почему? И Вьясадев ответил, да, я описал абсолютную истину. Я описал всю ведическую истину, Гиту, Упанишады. Я хочу, чтобы ты помог мне разобраться и сказал, что я сделал не так. Потому что гуру может нам помочь. Гуру является сам реализованным знанием. Поскольку он находится в постоянном трансцендентном служении трансцендентных игр. Вместе всего знания это Шри Вриндаванатхама, где являют игры божественная чита Шрады и Кришны. Итак, Нарада Риши сказал, продолжил, ты описал все Веды, Упанишады, всю абсолютную истину и все знание, но ты также описал Дхарму, Артху, Каму и Мокшу. Дхарма – это религия, Артха – это экономическое развитие. Кама – это наслаждение чувств и материальное счастье.
И мокша – это знание об освобождении от материальных страданий и немного счастья, которое стремится испытывать душа, но на самом деле душа не испытывает счастья. Ты описал, что Кришна – верховная личность Бога, но ты не описал, что он являет игры, подобные человеческим, во Вриндаванатхаме. Это ты не описал, поэтому ты несчастлив. В этот момент Вьясадев испытал облегчение. О, мой Гурудев такой милостливый. Он мне дает особую милость. И он произнес: да, так что мне описать тогда? И Нарада Риши ответил: да, ты должен описать эти игры. В особенности, как мама Ишода связывает Кришну, и он горько плачет и боится маму Ишоду, она ругает его. Ты должен описать, как Кришна играет со своими друзьями, мальчиками-пастушками, как они борются. И в особенности ты должен, если ты будешь описывать эти игры, то ты испытаешь счастье. И в особенности ты должен написать, как Кришна говорит гопи о том, что он в неоплатном долгу перед ними за их любовь. Что даже если он будет говорить об этом целый день Господа Брамы, этого будет недостаточно. Мгм. So this is very important. So many saintly persons, they are accepting students, and they are also telling, if you follow my teachings, then not my teachings, I teach you from Veda. Yeah, I teach you in the line of Brahma, Vyasa, Narada Muni. You will go back to Godhead. But if they cannot carefully and very sincerely present the topmost conceptions of sweet, sweet Krishna in Sri Vrindavan Dham, they are not real complete Guru, Gurudev telling. And if they themselves are not relishing the happiness of their inner service in the line of Sri Rupa Goswami Pad, who has explained all the details and aspects of Bhakti Rasa, if they are not Rasik, Bhavuk, and they have no identity in the spiritual realm, that means they have an eternal spiritual form. If they do not have realized this, they cannot give you. Even they may be Madhyamadikari, they cannot give you. One must accept and take the shelter of Uttamadikari, and especially that Uttamadikari who comes from spiritual realm and mercifully takes responsibility as Gurudev, who is not saying, oh, I am Guru, but he says, I am the servant of our Guru Parampara. Therefore, on this day of Sri Vyasa Puja, real Guru worships all Guru Parampara. And he understands, I am Das, Anudas, 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 Anudas. Gopi Bhattakap Kamalayor, Das, Anudasi. I am the servant of 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 that Sri Krishna, who is the beloved of gopis. So Gurudev telling, have you written this? Have you written? Napareyaham niravatya samyuyam swasa dukrityam vibuddha yusapivam yama bhajan durjarageha shrinkala sambritya tat baha vrittiyatu sadhuna. Krishna's telling to gopis, very beautiful verse, very helpful. Krishna's telling, I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond any other example. No one has
such a intimate, loving connection with me. Only you have that. You have worshipped me, cutting off, giving up all domestic ties. These ties are very difficult to give up. Therefore, you have pleased me so much, and I wish I can repay you. What I can only honor you, that your glorious deeds be your compensation. In other words, let your glories, how you are serving me, be shared and distributed all over the creation, spiritual as well as material. So Narada asked to Vyasadeva, have you written Gopi Geet? Have you written Venu Geet? Have you written Brahmar Geet? And all the other Geets. These are the songs in 10th canto, Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Purana, where gopis are singing the glories of Sri Krishna. Sri Krishna's flute, Sri Krishna's beautiful love for them, and Krishna also reciprocating in these beautiful songs with gopis. So Vyasadeva replied, Gurudev, I have never written anything like this. Yeah. Never, nothing I have written about this. Then Narada said, oh, you should write this. If you want to know how to write, then it will manifest from within your heart by the power of bhakti yoga. Then you will realize all these pastimes and you will be able to write. So he's telling one should concentrate our mind in bhakti yoga. He's telling this. If you concentrate your mind by the process of bhakti yoga, then you will realize all these pastimes and you can write down all these pastimes. Then Narada Rishi left Vyasadev's ashram. So beautiful. He did not say, I will tell you the glories of Gopi Gita. No, he said, you should practice bhakti yoga with full concentration. Then realization will come. So full concentration is required. Yeah. Not easy. Our mind is going everywhere. It can only happen by causeless mercy of satsanga. In this life and previous lives, any living entity who has received the mercy of sadhus, then in this life, they can enter by sincerely concentrating their mind in the process of sadhana bhakti. Satam prasanga mama virya samvido. Bhavanta rita karanaya rasanaya kata. That yosat asu apavarga varpane. All difficulties will disappear in the association of great saints. And we will become situated, anukramishati, in Shraddha, sadhana bhakti, then Shraddha bhaktir, Shraddharatir bhaktir anukramishati, in Bhav bhakti, and then finally in Prema bhakti. Now Damayanti Didi. Мгм. Мгм. Это очень важно. Так много, Гурудев говорит, так много святых принимают учеников, говоря им, ты принимаешь мое учение, не мое учение, а учение Вед, Вьясадева и всей этой линии. Но если они не рассказывают об играх Шри Кришны во Врадже, они не подлинные гуру. Если они не находятся в линии Шилы Рупы, и у них нет духовного облика, если они не являются реализованными в бхавука расика, они не смогут вам, они не дадут вам ничего. Подлинный гуру находится в этой линии, и он обладает духовным обликом. И в этот день
Такие подлинные учителя поклоняются всей этой линии ученической преемственности в Ясадеву. Итак, Нарада Риши спросил: «Разве ты описал, как Кришна говорит Гопи?» Пуджапад Враджанатх Прабху процитировал этот прекрасный стих. И Кришна говорит Гопи: «Я не могу вам отплатить за ваше возвышенное служение. Ваша связь со мной превосходит всех. Вы оставили ради меня свои семьи, что очень тяжело оставить. Поэтому я в неоплатном долгу перед вами. Единственное, что я могу делать, это распространять вашу славу по всем 3 мирам». И Нарада Риши спросил: «Ты описал это? Ты описал Гопи Гиту, как Гопи распространяет славу Шри Кришны и его игр? Разве ты описал это?» И Вьясадев ответил: «Да, я не писал об этом, потому что не чувствую себя квалифицированным». Нарада Риши сказал: «Ты должен описать это. Это проявится в твоем сердце под влиянием бхакти-йоги». Гурудев продолжает: «Вы должны практиковать своим умом бхакти-йогу, погрузиться в этот процесс, тогда реализация придет». И Нарада Риши, сказав это, оставил ашрам Вьясадева. Гурудев продолжает: «Мы должны практиковать бхакти-йогу, серьезно погружаться в нее, находиться под руководством чистого преданного. В этом процессе сатам прасанга мамавирья самвидо. Так здесь говорится ану крамишьяти. Мы благодаря этому процессу, серьезному погружению под руководством, взойдем на садана бхакти, затем бхава бхакти, и затем према бхакти придет». So then, after Narada Rishi left the ashram of Vyasadeva, Vyasadeva was now deeply concentrating his mind in Bhakti Yoga. So this is Gurudev. He's showing the example himself. He's not only telling you have to chant with deep concentration, you have to think about Krishna 24 hours a day. Yeah. What is Krishna doing? If we sincerely, deeply concentrate our mind in Bhakti Yoga, we will find that the topmost Bhakti, which is present in Vrindavan, is full of unlimited happiness. The most fascinating, beautiful, sweet exchanges of loving services are only present in Braja. No one has time to think about anything else, only how we can please Krishna. And Krishna, only how I can please him. And everything is present. All very human-like, loving exchanges are presented only in Sri Vrindavan Dham. So when Vyasadeva was concentrating by practicing Bhakti Yoga, what is that? By deeply being absorbed in chanting. First hearing, chanting and remembering. Yeah. Mind is doing this activity of remembering. Ears are doing the activity of hearing. And tongue is doing the activity of chanting. Also, eyes are engaged in hearing. By eyes we can read. By ears we can hear. So reading and hearing is in the same category. So reading and hearing, especially hearing from great saints and trying to obtain their remnants, their food dust, their merciful smile, and trying to render some small contribution so that their services should become glorious more and more. Everyone should know about the glories of great saints. Who are they? They are Brajabasis. Yeah, they are the greatest saints.
And the best amongst them are gopis. So Vyasadeva concentrating his mind, and he realized, after going deep into samadhi, in trance, and he saw that supreme personality, Parabrahma, he saw him right in front of him as the son of Nanda Baba. He saw also Srimati Radhika Lalita Vishaka, Mother Yasoda, Nanda Baba Subal, Sridham, and all the associates with that most beautiful cowherd boy. See, Brajendrandana Krishna. Srila Vyasadeva, in this way, he saw Krishna's pastimes. Where? In his meditation. He saw from the birth of Krishna in Sri Brajadam, in Vrindavan Golok, Gokul, Vrindavan. And there he saw all the pastimes from his birth up to Dwarka Lila. He saw how all the living entities who had forgotten Krishna are covered in ignorance. Ignorance means by the material energy. He also saw how certain souls, living entities in this world, by the help of a bona fide guru, are performing bhajan, and they are going towards Krishna. Then he wrote something very beautiful. For everyone who is not aware of these transcendental topics, he wrote something in his deep meditation. What did he write? We will tell after Damayanti. Итак, затем Нарада Риши оставил ашрам Вьясадева, и Вьясадев погрузился своим умом в бхакти-йогу. Это подлинный гуру. Он не говорит о окружающем. Ты, памятуй о Кришне 24 часа в сутки. Что он сейчас делает? Если мы погрузим свой ум в бхакти, мы окажемся во врадже. Мы будем думать только о том, как доставить Кришне счастье. Итак, Вьясадев погрузился в воспевание. Своим умом он памятовал. Уши задействовал в слушание. Язык его шевелился и был задействован. И глаза они также памятуют, они смотрят, они слушают, и мы задействуем их в чтении. Таким образом, все чувства великих святых задействованы. И самые возвышенные святые — это Враджаваси. Так Вьясадев погрузил все свои чувства в эту практику. И тогда он увидел, как Брахман явился к нему в облике Кришны, как мальчик-пастушок, что он сын Нанды Махараджа и Шода Майи, как его окружают его друзья, мальчики-пастушки. Он увидел Вриндаван, Гакулу, все его игры от рождения до Дварака Лилы. Он также увидел, как все живые существа погружены в материальную энергию, и как под руководством подлинных, святых, возвышенных, чистых, преданных они достигают Шри Кришны. И что же еще описал Вьясадев? Srila Vyasadeva now telling, Yashyam vai shruyamanayayam Krishne parama purushe bhakti rutpatyate pumsam soka moha bhaya apaha. Simply by listening to this Vedic literature, this
Supreme Purana, the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam, giving our ears to hear. After performing this activity of hearing the glories of Srimad Bhagavatam, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the desire to render loving service towards Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, it at once manifests in our heart and it removes the agony, the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. The meaning of this verse is that bhakti enters the heart of those who hear Srimad Bhagavatam, and such persons become happy forever. All calamities and sufferings leave them. Srila Vyasadeva then wrote Srimad Bhagavatam in his trance of bhakti yoga. After that, he taught it to his son, Srila Sukadeva Goswami, and from Srila Sukadeva Goswami, it went to the entire world. So Gurudev telling today, that was yesterday, is the birthday of that very Vyasadeva, and therefore this day is called Guru Puja or Vyasa Puja. Damayanti Didi. Мгм. Итак, что он еще описал, Вьясадев говорит, Пуджапад Враджанатх Прабху прекрасно процитировал эти стихи, и он говорит здесь просто, служа ведической литературе, в особенности Бхагават Пуране, Шримад Бхагаватам, отдавая этому процессу свои уши, чтобы выслушать славу Шримад Бхагаватам, такая личность почувствует желание служить Верховной Личности Бога Шри Кришны. Он явится в нашем сердце, уничтожая огонь иллюзий и юталь страданий. Таким образом, он практиковал бхакти-йогу, говорит Шрила Гурудев, и передал это знание своему сыну Шри Шукадеви Госвами, а после него это знание распространилось на целый мир. Таким образом, в этот день мы празднуем Гуру Пурниму или Вьяса Пурниму. Thank you, Srila Окей. Gurudev. Thank you, Srila Vyasadeva, for giving us the Srimad Bhagavatam, and for Gurudev for speaking and distributing that beautiful transcendental fruit to all sincere devotees, insincere devotees, to everyone. By Gurudev's mercy, we have Venu Git, Gopi Git. Yeah, we have the beautiful commentaries of our Srila Bhakti Vinod Thakur, especially Sri Bhakti Rasayan, so many beautiful. And what to speak, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, his Sarata Darshini, all these beautiful commentaries. And we have beautiful Vaishnavas and Vaishnavis who are sharing with us and inspiring us to take the shelter of a real Guru. Yeah, that is Satguru Dev, who is situated in Bhagavad Parampara. By their mercy, we will obtain supreme success very, very soon. Yeah. At once, tat ksanat, it says, at once we will obtain it by mercy of Siddha Vyasadeva and our Guru Rupa Pranali. So thank you all very much. Damayanti, you translate last words, and next week we again resume our sharing of Sri Shikshashtaka. Спасибо вам всем большое. Спасибо Шиле Гурудеву за то, что он распространяет это послание. Шиле Вьясадеву, который описал все это. Славу Шримад Бхагаватам. И они, эти великие личности, распространяют эти трансцендентные плоды всем и каждому.
И по их милости у нас есть Вену Гита, Гопи Гита, по милости Шилы Гурудева, Бхакти Расаяна, также другие великие произведения возвышенных вайшнавов нам доступны. Они также вдохновляют нас принять прибежище у подлинного гуру, и по их милости мы будем очень быстро продвигаться. Очень быстро это происходит молниеносно, так говорится в Писаниях, поэтому всем вам большое спасибо, что вы были сегодня, выслушали это. И на следующей неделе мы будем продолжать с вами слушать. Шрила Враджанатх Прабхуджи ки Srila jai. Krishna Prabhu ki jai. Srila Damayanti Didi ki jai. Шримати Вриндаван Шрила ки Бхактивинода джай. Бхадати Госвами Махарадж ки джай. Шримати Jai. Дidi Srila ки джай. Gurudev ki Шрила jai. Бхактивинода Srila Бхадати Госвами Махарадж Prabhupada ки ki джай. jai. Thank you so much. Thank Thank you you. so Radhe much. Radhe. Радhe Радhe. Govinda Damo Dharma Daviti. Govinda Damo Dharma Daviti. Govinda Damo Dharma Daviti. Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Varsanavali Srimati Radharani Ki Jai. Srila Gurudev Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Vyasadev ki jai, Sri Guru Purnim Vyasa Purnim ki jai, Srila Sanatan Goswami Pad ki jai, Srila Prabodhananda Saraswati Pad ki jai, Srila Krishnadas Prabhu ki jai, Srimati Шрила Враджанатх Прабхуджи ки Damayanti джай. Didi ki jai, Jai Venugopal Prabhu Dandavat Pranams ki jai, Indumukhi Didi ki jai, Gopali Didi ki jai, Krishna Balaba, Ganesha Machuta Prabhu ki jai, Lilavati ki jai, Dandavat, Slaman Mohan Prabhu, Achutananda Prabhu, Taruni Didi ki jai, Ananta Krishna Prabhu ki jai, Dandavat, Nitya Lila Didi ki jai, Mahabala Prabhu ki jai, Indira Didi ki jai, Haribol Prabhu ki jai, Lakshmi Priya ki jai, Tulasi Sudevi Didi ki jai, Sita Thakurani Didi ki jai, Lal Mohan